So this was the last part. This method is the Lagrange's method of undetermined multiplier. It is used to find stationary points of a function having 3 or more independent variables. But drawback of this method is that we cannot decide whether maxima or minima exist. So procedure is like this. So say we want to optimize u equal to f of x, y, z under the condition phi of x, y, z equal to 0. Then we have to construct a function f u plus lambda phi. Then differentiate f with respect to x, y, z and equate to 0. Solve these 3 equations and the condition, right? This one more equation, 4 equations, and find the value of lambda, x, y, z. The values of x, y, z will be the required stationary point. Okay, so we'll go through few examples to understand what we want to do exactly. So we'll start with the first example. Write with me. Find first example. Sir, page. Oh, sorry. Right. Find maximum value of u equal to maximum value of u equal to x square y cube z raised to 4 such that 2x plus 3y plus 4z equal to a. Okay, so to find maximum value. Okay, so to maximize that is we have to write condition like phi. Okay, we have to write condition in this way, equal to 0. Phi equal to the condition equal to 0. Okay, so construct a function so write differentiating with respect to x equate to 0. See, we want to find lambda from here, or we have to remove the lambda from here. So find lambda from all the equations. Lambda equal to 2 will get cancelled. 3 will cancel. 4 will cancel. Now right. Equating lambda.
Then write cancel minus n. Sorry, I forget to tell you that cancel minus n from numerator. Something wrong here. Z cube. Sir, वो last Z cube. Yes. So what will remain? 1 upon x, 1 upon y, 1 upon z. So let that is equal to 1 upon k. Say that is equal to 1 upon k. Understood up to this step? So ultimately our aim is to remove the lambda and find the value of x, y, z, that is stationary point. So can I change the page now? Yes. Yes, sir. Okay. But what is the condition? K equal to a minus. Thus, this will maximize the x square y cube z raised to 4. Then write down. Find next example. सर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने बोले. Find maximum value. This is the question. Find maximum value. Acha, okay. So maximum value is u max. It should be. A by 9 raised to 9. Right, next. Second. That if u equal, find stationary point for u equal to a cube divided by x square.
a cube divided by x square plus b cube divided by y square plus c cube divided by z square. Where just 1 minute, I have to change the repeat. X plus y plus z equal to 1. To optimize u equal to a cube divided by x square plus b cube divided by y square c cube divided by z square under the condition x plus y plus z equal to 1, that is phi equal to x plus y plus z minus 1. Now next step is to construct a function. Okay, so construct a function. Let me change the page. Construct a function then write differentiating with respect to x, y, z. Derivative of 1 upon x square find lambda from here. Okay, then around equating lambda equal to, in this case we are considering k, huh? So a by x equal to k. One minute.
Better to consider 1 upon k. Sorry, please let me make one change. 1 by k. So x equal to ak. I have taken 1 by k. Please make the required change. This is the stationary point once k is known. And to find the k, we have to use the given conditions. Next item, as the dimension of right as the dimensions of triangle ABC are varied, changed, show that maximum value of cos A into cos B into cos C is obtained when triangle is equilateral. When triangle is equilateral. Okay, solution. To maximize say u equal to cos A, cos B, cos C under the condition. What is the condition? A, B, C are the angles of a triangle. So what will be A plus B plus C? ए म्यूट कर ले राजा. Under the condition, sum of angles of a triangle is pi. Now construct a function
differentiate with respect to a, b, c. Equate the lambda. Divided by cos A, cos B, cos C. So can I write after dividing what will get? Tan A equal to tan B after dividing, equal to tan C. This implies A equal to B equal to C. But what is A plus B plus C? Pi. So A plus A plus A equal to pi. A equal to pi by 3. Angle ABC is equilateral. Understood? Yes. Sure. Next, one more example. Right. Divide one 120. Page. Sir, page. Divide 120 into 3 parts such that sum of their products taken two at a time shall be maximum. Solution. Suppose
3 parts of 120R x, y, z. So x plus y plus z equal to 120. Okay. Run. To maximize u equal to sum of their products taken two at a time. Okay, so y, z, z. Sum of the product taken two at a time. Two are taken together, x, y, z, zx. All the combinations are taken and their sum is taken. Under the condition construct a function so derivative with respect to x. Right, equating lambda. Cancel the negative sign. So you might have understood that similarity is there. X plus y, y plus z, z plus k, right? Na? So if you solve this, x, y, z, they will be equal to k by 2. You can cross check. X plus y plus z, that will be equal to k by 2. सर ये k/2 कैसे आया? इसको सॉल्व करके कोई भी दो इक्वेशन लो, सॉल्व करो, फिर उसको थर्ड में प्रूव करो, या सॉल्व करना है? नहीं समझा समझा। सब सिमिलरिटी है ना, सेम टर्म है ना, x है सब जगह, y है, z है, कोएफिशिएंट 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 है, तो k by 2 आएगा। और आप यहाँ पे पुट करके भी देख सकते हो, k by 2 प्लस k by 2 k, नेक्स्ट में k by 2 प्लस k by 2 k, नेक्स्ट k by 2 प्लस k by 2 k, ठीक है? यस सर। ओके, इफ यू आर नॉट अंडरस्टूड यू कैन सॉल्व इट। नहीं सर, वो स्टेप स्किप हो गए ना इसलिए। हाँ, मैंने लिखा नहीं क्योंकि वो डायरेक्टली समझ में आता है कि आएगा k by 2, इसलिए। चलो अभी क्या करेंगे इसको बताओ। What should be done with this equation? How to find k? Put in the 5.
हाँ, correct, absolutely. Yes. कोई बता सकता है इसका मीनिंग क्या है? ये जो हमने एग्जांपल सॉल्व किया, व्हाट इज फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस? Can anyone tell me what is physical meaning of this problem? x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 40, क्या है ये? फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, क्या रिप्रेजेंट करता है? क्यूब है, ये है x 40, ये है y 40 और ये है z 40। क्यूबॉइड है, क्यूब है, क्यूब विथ साइड्स x इक्वल टू y इक्वल टू z, और ये क्या है? u xy प्लस yz प्लस zk, ऐसे है ना, 1/2 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। सर क्या है ये फॉर्मूला? सरफेस एरिया। So meaning is like this: when cube is there, the corresponding surface area is maximum. So if we take cuboid such that x plus y plus z equal to 120, then the corresponding surface area will be less than whatever we obtain here. So in case of cube only, the surface area will be maximum with condition that x plus y plus z equal to 120. Understood or not? Cube will provide maximum surface area such that x plus y plus z equal to 1. Hope you might have understood the explanation. चलो और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, देखते हैं इसको, थोड़ा सा बड़ा है। राइट, प्रॉब्लम नंबर 5। कितने आदमी हैं? 82। अच्छा, स्ट्रेंथ है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट, स्पेस प्रोब, मैं उसको लिखूंगा नहीं, आपको लिखना है या मैं लिखूं? चलो मैं भी लिखता हूँ। स्पेस प्रोब, अच्छा सॉरी, space probe in the shape of ellipsoid, ellipse converted into ellipsoid in 3 dimensions, ellipsoid 4x square
plus y square plus 4z square equal to 16 enters the Earth's atmosphere. Earth's atmosphere, and its surface begins to heat. Kalpana Chawla might be known to you. After 1 hour, the temperature at any point x, y, z, at any point x, y, z on surface of probe is eight x square plus 4yz minus 16z plus 600. Find hottest point on surface of probe. Hottest point on surface of probe. So what is to be maximized? What do we want? We want hottest point. So on the surface. So temperature should be maximum. Okay, so done. To maximize t equal to 8x square plus 4yz minus 16z plus 600 under the condition. Now suppose it is asked to maximize only, so I can take x equal to infinity and I'll get t equal to infinity. But that we cannot do here. Why? Where the xyz lies, the point lies on the surface of probe, na? So it should satisfy equation of the surface. Okay, so to maximize t equal to 8x square plus 4yz minus 16z plus 600 under the condition that point x, y, z lies on surface of probe 4x square plus y square plus 4z square equal to 16. That is okay. Construct a function okay. Differentiate force head see from first equation
8x lambda equal to minus 16x. So lambda equal to minus 2, isn't it? From first equation, lambda is obtained. Okay, we'll substitute that in equation number 2 and 3. So let's substituting lambda equal to minus 2 in 2 and 3. So 4z plus 2y lambda. Okay, so 4z minus 4y equal to z. Y equal to z. Now take the next equation. Third equation. So we know relation between, we know the value of lambda as well as we know the relation between y and z. So use the equation number 3 now. 4y minus 16 plus 8 z lambda. So 4y minus 16 plus 8. What the z is? Y. Y equal to z, na? Lambda equal to minus 2. I'm taking 16 to other side. Check this, huh? Y equal to minus 4 by 3. But now we want to find x. Can anyone tell me from where we can find the x? From where we can find x? Where the point lies on the surface of the space probe. Solve this. How much is this? $64. Check this, huh? 4 will cancel. This is the first part. Plus minus 4 by 3 minus 4 by 3 minus 4 by 3. Understood? Understood how the example is solved? Okay. Next. Anything remaining now? Only one part is remaining from the partial derivative that I promised you to complete it at the end. So that is related to the
partial derivative of implicit function. Okay, so write with me. Unit number 3, partial derivative of implicit function. Okay, so let me start with the ordinary derivative. So say we have y equal to x square plus 3x plus sin x. How we find the derivative? We write dy by dx directly. So 2x plus 3 plus cos x. That's it. Now suppose we have like this y x square plus x cube y plus sin x equal to 0, and it is asked to find dy by dx. What we do? We do like this. Use the product rule for x y square. So derivative of x is 1, y square as it is, plus x as it is. Derivative of y square is 2y, and then derivative of y dy by dx, isn't it? Plus again we have to use product rule. Derivative of x cube 3x square y as it is, plus x cube, derivative of y is dy by dx, right? Plus derivative of sin x is cos x equal to 0. Then we'll keep the dy by dx term on one side and remaining terms on other side. So like this, 2xy plus x cube dy by dx, right, equal to minus of y square minus of 3x square y. I have taken minus in common. Minus of cos x, and then dy by dx equal to minus of y square plus 3x square y plus, just understand, no need to write it, divided by 2xy divided by x cube. This is the answer, right? The way we obtain the derivative in second case, that is known as implicit derivative. Implicit, you understand that it is not possible to separate x and y. So here it is not possible to separate x and y, therefore we obtain the derivative as it is. Same procedure we have to use in case of partial derivatives. Okay, so right now we'll go through the first example. Right, example. I am audible now? You are here now? You don't have any other lecture right now ना? कोई lecture नहीं है ना अभी? अभी 10 मिनट लगेंगे, मुझे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. I want 10 minutes only. चलो सॉल्व करते हैं, एक दो एग्जांपल सॉल्व करेंगे. हो सकता है दिस टाइप ऑफ एग्जांपल में भी देयर इन द फाइनल एग्जाम, तो उसको थोड़ा समझते हैं हम. चलो रेड इफ z cube minus xz minus y equal to 4, find del z by del x and del z by del y. Solution given z cube minus xz minus y equal to 4. Now see the derivative terms. Del z by del x and del z by del y is there, na? So it is clear that since z is in numerator, z is dependent variable. X and y are in denominator, therefore they are independent variables. So z is function of x, y. Now write differentiating with respect to x. Right. Y is, what is the role of y? Constant. Treating y as a constant. Okay, so right. Derivative of z cube 3z square del z by del x minus, use product rule.
derivative of x with respect to x1, z as it is, minus x as it is, derivative of z is del z by del x, derivative of y is 0, derivative of 4 is 0. Okay. So 3z square minus x del z by del x equal to z. So del z by del x equal to like this. Okay, now we'll differentiate with respect to y. Right. Differentiating with respect to y. So 3z square del z by del y. X is constant as it is. Derivative of z is del z by del y. Derivative of y is 1 equal to 3. So after doing one more step, I am not writing every step. 1 upon 3z square minus x. Understood? We'll solve one more example. Right. Let me change the page. Right. If find del square z divided by del x del y. So Adam, solution. Use product rule. Product rule is not required. 5y derivative of x is 1, y is constant. 3y constant, derivative of z is del z by del x. Something wrong we are doing? Any Yes. mistake? What is that? First dot derivative with respect to y. Very good. See, if hope you remember, whenever we want to find del square z divided by del x y, del x del y, we have to start from the right side. So we have to find derivative with respect to y first and then with respect to x. But here we obtain derivative with respect to x. Okay, but again it is not wrong since it is required at the end. We'll understand where it is required. If it is explicit, then it is wrong. But since it is implicit, this derivative is required at the end. We'll understand where it is required. Okay. So again, let me start with the same function. Now, right. Now I am following the procedure. First derivative with respect to y and then with respect to x. So, right. Five x constant derivative y is 1. Product rule is to be used for 3yz. Derivative with respect to y.
Now below this write down. Right, differentiating with respect to x. Minus sign common, huh? Then I am using the division rule. 3z square plus 3y as it is. Del by del x of 5x plus 3z minus 5x plus 3z as it is. Del by del x of denominator. 3z square plus 3y. Minus sign is common. Huh? Denominator square. Hope you are getting it. I use the division rule. Denominator as it is, derivative of numerator, minus numerator as it is, derivative of denominator. Simplifies. So it will be like this. Del square z del x del y equal to minus of 3z square plus 3y. Okay, then derivative with respect to x. 5u plus 3 del z by del x. Minus minus plus 5u x plus 3z. Then derivative with respect to x. 6z del z by del x. And then derivative of 3y is 0. Huh? Denominator square. Now see here this del z by del x is required. Now you substitute the value of del z by del x. Substitute the value of del z by del x. U plus 3 into del z by del x. Huh? So del z by del x is minus 5y divided by. So minus 5y into 3. So minus of plus 6z into del z by del x. And we have to simplify this. Little bit lengthy. Cross multiplication.
Please do the remaining part yourself or understand the procedure. Difficult, little bit lengthy example. Okay, hope you understood the procedure. What the procedure is. Any doubt now? Now, any? Do you think that any part remaining from the unit number 1 to 4? What else expected from my side? Yes. What else is expected from my side? Please. Have you written this? Have you written this? Yes, Please sir. solve the remaining part yourself. Yes, sir. Complete the example yourself. सर लीव Okay. करायची का मीटिंग? नाही करायची 2 मिनिटं थांबायचं. See, unit number 5 and 6 are remaining. So on Thursday, Thursday is 15th. You have remedial lecture, right? Now after remedial lecture, we want around time of 1 hour, where we want to conduct the lectures on unit number 5 and 6, and those will be conducted by the so-called advanced learners. Those who are advanced learners, let me show you the list. Who is advanced learner? They have to take the seminar. So I will tell you on which topic you have to take the seminar. Where it is. Roll number 32, Priyanka Patil. It's see here. Roll number 32. Yes, sir. Roll number 45. Roll number 45. Roll number 46. Yes, sir. Good. 48. A division. Roll number 48. Darshan. Roll number 50. It is not here. 50 is not here. Where are all these people? 54. Roll number 36, sir. 36 नहीं है याच्यात. Yes, sir. काय आहे सर? 54 roll number. 54. ओके. 55. विनय आहे. बी डिव्हिजन 24. 24 आहे बी डिव्हिजन अक्षय. 11. Sorry, 41. Present, sir. Okay. Then 44. Roll number 44. Roll number 45. Present, sir. 54. मदिया. Yes, sir. हाँ. Yes, sir. तो आपको क्या करना है, मैं टॉपिक दे दूंगा आपको सेमिनार लेने हैं. आप कितने लोग हैं? 12 लोग हैं. If anyone else is interested, you let me know. I'll give you the topic from unit number 5, 6. कुछ प्रॉब्लम है आपको इसमें? किसी को प्रॉब्लम है? जिनका अभी मैंने रोल नंबर बताया, A division 32, 45, 46, 48, 50, 54, 55. B division 24, 41, 44, 45, 54. है किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, तो इनको क्या करना है? I'll give you the topic and you have to prepare on these topics from Google, from any textbook, from anywhere, and you have to give the presentation. Presentation द्यायचा आहे. सेमिनार घ्यायचा है. कुछ प्रॉब्लम है किसी को? और किसी को ऐड होना है इसमें लिस्ट में? सर. हाँ हाँ. सर जो रीटेस्ट हुई थी ना, हाँ हाँ. उसके मार्क्स कंसिडर हो गए ना? किसमें? सर जो टेस्ट हुई थी ना अपनी. हाँ हाँ, किसमें कंसिडर होंगे? सर वो जो लिस्ट दिखाई थी ना सर ने, हाँ, तो वो उसमें लिस्ट थी. absent पेरेंट्स दिखा को है. हम, हाँ नहीं, पेरेंट्स को जो दिखाते हैं हम लिस्ट ना, तो उसमें ये दिखाते हैं कि यूनिट टेस्ट 1 के कितने मार्क्स है. रीटेस्ट के नहीं दिखाते ना.
और जब तो सर मार्क्स वो कंसिडर किए जाएंगे टर्म वर्क में, तो उसमें रीटेस्ट के पूरे मार्क्स नहीं कंसिडर किए जाएंगे आपके, क्योंकि रीटेस्ट बाद में होता है, उसके लिए ज्यादा टाइम मिलता है आपको। तो उसमें से हम डिसाइड करेंगे अपने लेवल पे कि कितने मार्क्स देने हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो कंसिडर तो किए जाएंगे लेकिन हमारे हिसाब से, ठीक है। और कुछ डाउट है अभी आपको? देन रिमीडियल लेक्चर, वी हैव रिमीडियल लेक्चर ऑन मंडे, तो मैं देखता हूँ कैसे कंडक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आता है तो मैं उसको पोस्टपोन करूंगा, शायद नहीं करूंगा, ठीक है। मंडे ही हम कंप्लीट करेंगे उसमें। रिमीडियल लेक्चर फॉर दोज जिनका लिस्ट मैं प्रोवाइड करूंगा उनके लिए सिर्फ है, नॉट फॉर एवरीवन। सो इफ एनीवन एल्स इज इंटरेस्टेड, he or she can join the lecture. There we are going to solve the MCQs of unit number 3 and 4, ठीक है। चलो, अभी कुछ सर डाउट है? सिलेबस हमने कंप्लीट किया है, इसमें कुछ और आपको चाहिए तो बोलिए। रिवीजन चाहिए? रिवीजन तो होगा, प्रीलिम एग्जाम है उसके पहले रिवीजन, ठीक है। चलो अभी निकल सकते हैं आप, बाय बाय। वी आर कंप्लीटेड एवरीथिंग। थैंक यू सर। सर कल का लेक्चर अपलोड करो ना। हाँ हाँ, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी टाइम निकाल के सभी जितना भी बाकी है सब अपलोड करता हूँ, ठीक है। ओके सर, थैंक असाइनमेंट सबमिट करना है सबको, ट्यूटोरियल असाइनमेंट, होमवर्क असाइनमेंट जो भी बाकी है आज सबमिट कर दीजिए सबको, ठीक है। चलिए ओके, चलो बाय 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 बाय, थैंक यू थैंक यू। हैव अ गुड डे। इट वाज ग्रेट टाइम विथ यू टू टीच यू M1, ओके। थैंक यू सर। चलो बाय बाय बाय। बोल के हाँ, आणि हाँ हाँ आणि ते किती दिवस राहते ना? हाँ हे पण आता मग ते काही किचन युटेन्सिल्स सगळे काढायचे आहेत का बाजूला? ठीक आहे, काही यायला पाहिजे काय? तू किती वाजता येणार आहे? ठीक आहे, त्याच्या आधी येऊन जेवायला पाहिजे मला. ठीक ठीक ठीक, काय ओपन केलं? त्याच्यावर काहीतरी झाकू की बेडशीट वगैरे? काय माहिती तर बघूया. अरे हो ना, ठीक चालतंय, बघूया. ठीक चालेल. जायचंय का मग सुशांतकडं? पोरासने जायचंय ना? 2-2 दिवस म्हणलं नको वाटते, एखाद दिवस ठीक. बघ नाही तर मग आपण उद्या तर जाऊन देणार नाही, आपण मंगळवारी जाऊ शकतो किंवा बुधवारी जाऊ शकतो, काही प्रॉब्लेम नाही, एक दिवस. चालतं, ठीक आहे. चल बाय. हा बोला. कुठे आणणारे सरांना सांगितलेलं फक्त, त्यांनाही बहुतेक जायचं, बॅकवर्डचं बहुतेक आज दुपारी जाणार आहेत 7 त्यांच्या म्हणण्यावरून वाटत होतं. आणि आपले
आता मी काही गाडीला कोणाला विचारत नाही कसं काय ते मला पडते. तर काय माहिती का 5-6 दिवस कोणी द्यायची म्हणजे आपण मागायचंच चुकीचं आहे 5-6 दिवसासाठी गाडी. काहीतरी इमर्जन्सी वगैरे आली, कोण आजारी पडला, 100-60 गोष्टी असतात प्रत्येकाच्या. आता सुशांतची असते तर ठीक आहे, बाकी दुसरी कोणाची गाडी मागण्यात काय पॉईंट. ठीक आहे. चालतंय. बघू त्या राजकुमारला केलाय कॉल, त्याने काय उचलला नाही, परत एकदा करतो का काय म्हणते बघतो. बघू ते बघू ते आपली गाडी तर शिकेल. काय करायला लागले. हा जय जिनेंद्र. हा मला जरा पैसे मिळतील का हो? बर चालेल, ठीक. बर चालेल ठीक. चालेल. हा 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 हा. नाही मी थांबलेलो त्याचसाठीच की आपल्याला घर घ्यायचंय, पण ते काय होईना शक्य वाटे ना. हा. हो हो. नाही ते बरोबर आहे, ते काय त्यांच्या ह्याच्याकडून. हम्म. 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 होय. हम्म. हो. हम्म. नाही ऍक्च्युली आम्ही बी दोघं त्यासाठीच थांबलेलो. मला पैशांची त्यावेळी मी तुम्हाला अगदी जानेवारीमध्ये बोललो ना, त्यावेळेस आवश्यकता होती, पण काही नाही काहीतरी दुसरं काहीतरी हे करत आलो. हो. हम्म. हम्म. हो. ठीक. हो. नाही ते आम्हाला कळली, आम्ही त्याच्यावर चर्चा बी झाली की तुम्ही का म्हणजे मला ते कळतंय की तुम्ही हे का करताय ते, कारण हा हा हा. हो हो. हम्म. ओके ओके. हम्म. हम्म. हा. हम्म. हा.
काहीतरी त्यावेळी 62 65 काहीतरी होते. हम्म. होय. हम्म. हां. हो. हम्म. हो. हम्म. 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 होय होय. हां. हम्म. हम्म. हां. हो. होय होय. हम्म. 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 होय. हो हो. बरोबर बरोबर. हम्म. हो. प्रत्यक्ष भेटून आपण बोलूया. मग आता आमच्या डोक्यात तर असं आहे की आता ते काय आमच्या डोक्यात बसेना ते सगळ्या गोष्टी. एकदा प्रत्यक्ष भेटू. हां हां. हां. होय होय होय. हम्म. चालेल ठीक आहे. चालेल एकदा भेटूया आपण बोलूया आणि मग आपण फायनल करूया. ठीक आहे. होय. हो हो. स्क्वेअर फूट 800 850 काहीतरी आहे बहुतेक. होय होय. 3 होते ते. 3 लाख रुपयेपर्यंत जाणार जवळ-जवळ सगळं. हो हो. होय होय. हम्म. होय होय. हम्म. ठीक आहे चालेल भेटूयात. ठीक. चालेल. हम्म हम्म. हां हां. ठीक. हो हो. हम्म.
हो बरं. हम्म. होय होय. होय. ठीक. आणि काय आता नेक्स्ट वीक ठीक आहे आपण बोलूया. नेक्स्ट वीक मध्ये काय लॉकडाऊन होण्याची शक्यता आहे? अच्छा. बरोबर. होय होय. वेळ मिळत नाही आता. हो बरोबर. हा त्यामुळे करते त्यात काही शंका नाही. हो हो. होय होय होय. हम्म. चालेल ठीक आहे. बोलूया. हो चालेल ठीक आहे. चल जय जिनेंद्र.